Kwa Otuoma, siwezi toka. Siwezi toka kwa bwanangu. Have people told you to leave? Yeah. So many friends walikuwa wananiambia, Racheal, wewe wacha. Wewe unajua wachezaji. Ingekuwa ni yeye, angekuwa kutoroka amekupeleka hata kwenyu. So mimi sikusikia hizo. Nilisema no. To my hubby, I love you so much. Hata ukiwa kwa hii situation, I will keep on loving you. Vile nilikuwa nakupenda ukiwa sawa. There is this part yenye wish Mungu agetu grant tu. Saa hiyo Otuoma angekuwa na watoto wawili, but tulipoteza watoto wawili through miscarriage. And I know God atakusimamisha na tupate watoto wengine. Unajua, so many people wanaweza sema you are taking advantage of your hubby because ako kwa hiyo situation, but hawawezi elewa. Most of them hawajui behind the scene vile iko. Mimi ndo na struggle na Otuoma hapa behind the scene. Mimi nitawawekea video, muone na dance ya Otuoma, nione tumeenda mahali na Otuoma, but behind the scene ujui caregiver na feeling aje. Ujui caregiver hata kukula akulangi. Ujui caregiver analianga aje. Marafiki wa Otuoma wako wapi? Marafiki za Otuoma mimi siwaonangi, to be sincerely speaking. The first year and the second year, at least they were there. But vile time imekuja ika move, marafiki zake siwaonangi hata kidogo. Hata how players siwaonangi. A very good morning to you and a warm welcome to LNS. My name is Lynn Ngugi. Now, there was no better way to have this conversation than to visit my guest in her home. She is familiar to majority of you, but guys, I'm telling you, she is defining for us what for better, for worse looks like. Even me, I'm shocked. Tumefika hapa and she's still holding it down. She's still taking care of her person. I went to say hi to Otuoma uko kwa bedroom and he's just so excited. He's smiling. Guys, you can feel the happiness around. And today I just want you to be inspired. See the best way you can be able to stand for that person. Mwenye hawezi kufanyia anything sahi, and ask yourself, what can I do for this person? Because usually it's a man-eat-man society. Mimi nimsaidie yeye atanisaidia na wapi, but sometimes God will give you a burden that you will have to carry 100%. And I always say, God will never give you something you can't handle. I'm about to let her introduce herself, but guys, before I even say thank you to our partners, let me give her a shout out. Her home is beautiful. I was like, oh my God, this place is so beautiful. And she was like, Lynn, I'm an interior designer, and she's owning it. The pieces ara tujafanyia set justice. It's just that hatunge film tukiangalia the other side. So guys, she's your plug for anything matters interior design, and that is not an ad. Now, allow me to say thank you to our partners of today's conversation, Maridadi Motors. They are driving the conversation. They are trusting the process with us. And I always say, if you want to invest kwa the motor industry, na pia usiskamiwe, why don't you try our people at Maridadi Motors? They have beautiful cars for you, a beautiful investment plan. Wako na car wash yenye unaweza peleka uoshewe mpaka duve na kila kitu. And they also have a driving school. So what's the excuse? If you are able to invest with them in all those areas, their contact details are right here. And congratulations to them for winning a couple of beautiful awards. They are here on your screen. Eric and your team, we are proud of you. And also to my incredible team, Sam, Ken,
myself, Edgar, Muga, and of course Joshua and the entire LNN team for always making sure we bring you impactful content. I'm about to let my guest introduce herself, but guys, we are at 740k subscribers. Situfunge mwaka na 800k subscribers. So if you are watching this and you haven't subscribed, please subscribe so our work can continue reaching more people. And now, without further ado, almost 4 years down the line, please allow me to let this beautiful girl introduce herself. Good morning. Good morning. Hi. Hi. How are you? I'm good. How are you feeling? Good. Really? Yes. For sure, for sure? Yes. All right, then introduce yourself. Okay, I'm Racheal Otuoma, Yeah. wife to Ezekiel Otuoma. Ezekiel Otuoma is a footballer. Yes. He has not hung boots yet. It's only that he's sick. That's why he's now he's not playing football now. Yeah. Yeah. A couple of progress I've seen. What's the progress since the last time we heard about his case? I think everything is God. Beautiful. Prayers and the physiotherapists, the doctors who is looking after him, Yeah. checking on him. Yes. Yeah. So generally I say it's God. It's God's grace. It's God's strength. Yeah. That's why Otuoma is improving. Yeah. And you know, when we came in, you are very specific about your makeup today. Could you tell my people what you told me? Because you look amazing, but I know there is a story behind this beautiful look. Yeah, there is a story about my makeup. I love beauty first, and I love deco, interior. Yeah. About my makeup, in my situation, so many people know that ukiwa na shida, ufai kukaa vizuri. Unafaa ukae kama shida zako. But for me, nilisema no. Yes, I have your shida, but hatutaka shida zetu. Yeah, sikutaka kukaa hiyo shida because mimi ndo bwanangu anapata nguvu kwangu. So nikianza kukua like nimechakaa, nimejiachilia, hata feel like sina hope that atakuwa sawa. So I decided that kile nilikuwa nafanya kitambo, I will continue doing it because sioni kitu inafaa kunizuia. Yeah. Doing makeup. Yes. Because niko na mgonjwa. Yeah. Na nataka tuingie ndani ya Yes. hadithi yako. Leo Kiswahili lazima itatoka. Nataka tuingie ndani ya hadithi yako. Yeah. But Racheal, looking back sahi, una define aje for better for worse? Okay, for better for worse is just be patient with your partner. Don't look kwa vitu za dunia like lazima nikue like mimi poshy things and like materialistic things. Haifai kuwa hivyo. For better for worse ni kusimama na partner wako. Whether ni mbaya aje, whether ni mzuri aje. Yes. Na wewe ukisimama na partner wako, we nguvu yako unatoa wapi? Like I said, ni God. Mungu ndio kila kitu. Yes. I do pray a lot and God ndiye ananipa hiyo strength. Hata mi sometimes najiuliza, ni mimi Racheal niko hivi strong? Siaminingi sometimes, but I know God ndiye ako nyuma yetu kwa hii situation yote. All right. Yes. Tuende nyuma sasa. Yes. Mulipatana aje na this person of you see, I love that you are still smiling, like I love that, you know, it still makes you glow. Yes. Mulipatana, mi nataka ninyamaze, utupeleke or uko, you know, how you guys met, what happened, where are we right now, and also what can people learn from your story? Okay. Yes. I met Otuoma back like kitambo. Yeah. And okay. Like ilianza tu kama marafiki. Then tulimeet kwa birthday party ya a friend. Yes. This friend alikuwa mutual friend wa Otuoma and I. So tulimeet pale. Like wageni wa huyo friend.
So hapo ndio Otuoma akaona mrembo. Of course. Hapo ndio aliona mrembo, akajaribu kunikatia hiyo siku, but unajua tu sisi wasichana, I refuse at first. But Otuoma aliinsist, na later tukatoka, but aliinsist ku send messages, ku call. Nikaingia tu box. After playing hard to get. Yes. Okay. Nikakubali, but it's like Otuoma and I tulikuwa tunatafuta a serious partner mwenye wa kukaa, like yeye alikuwa ready kuoa, mimi nilikuwa ready kuolewa. So from there akanipeleka kwa mamake. Otuoma babake alipass kitambo, so ni mamake. So akanipeleka kwa mamake, introduction kidogo. The mother alini welcome. Later I was working Tao. Yeah. And Otuoma kitoka, by that time Otuoma alikuwa anachezea Muhoroni Youth. So Muhoroni Youth was based on uko Muhoroni. So unapata kitoka Muhoroni amecheza game, anakuja anapitia hapo job, ananingojea mpaka nimalize ndio twende na yeye home. Okay. So hapo ndio Otuoma aliniproposia mbele ya staffs. Anataka wife, amepata wife, everything. It was nice. Job yako. Yeah. Okay. So from that day tukaanza kupanga harusi, which tuliwed 2015 May, 2nd May. Wow. And our journey ya marriage ilikuwa, of course ndoa inakuanga na ups and down. Lazima tu tulikuwa tunakosana, mnasikizana, but mimi na Otuoma tulikaa chini tukasema, tukiwa na shida ya ndoa yetu, wacha tukae chini tusiongeze third party, because third party utapata mmoja ana ka side moja, maybe anani support ama ana support Otuoma. So we decided wacha tujaribu kutatua sisi wenyewe. Okay, so from there Otuoma alikuwa anachezea Muhoroni, akatoka Muhoroni akaenda Ulinzi Stars. Yeah. And Ulinzi Stars alicheza for 2 good years, akatoka kaenda Western Stima. Akienda Western Stima, so hizi teams aziko Nairobi. So mimi nilikuwa Nairobi, Otuoma alikuwa away. Alikuwa anakujanga kama mgeni pia kwake, unaona. So hatukuwa na that time na Otuoma sana, because Otuoma alikuwa nje sana. Unapata mimi ndo naenda kumtembelea ama yeye anakuja kisha maliza game. So after Western Stima akaenda FC Leopard. FC Leopard sasa alikuwa Nairobi. So at least hapo ndo tulipata hiyo time ya kubond kama bibi na bwana, tunajua character ya mwingine, hiyo love nini tuka hiyo. Okay. But what I knew, Otuoma alikuwa ananipenda sana sana sana. So after FC Leopard ndiye akaenda Sony Sugar to Ushuru, Ushuru to Talanta. So hapa kwa Talanta ndio ugonjwa yake ikaanza. And when Otuoma alianza kugonjeka, ilianza tu kama a flu. It started like a flu, homa ile inashika mtu kama sauti inaisha. Yeah, ilianza hivyo. So I thought ni homa, tukaanza kumchemshia zile za ginger, saumu. But later sauti ilikuwa inaenda tu ikienda. So a friend, yani a teammate alimcall, akasema kwani Otuoma wewe ni mlevi? Because alikuwa anaongea kama mtu mlevi anavuruta maneno. And akamwambia hapana, mimi ni mgonjwa na sijui shida ni nini. Akamwambia patia Racheal simu nimuongeleshe. So the friend akaniambia, Racheal uko na mchezaji mkubwa sana Kenya hapa. Unaweza kuona ni kama ni kitu kidogo na kuongea kwa mtu ina click kwa brain. Peleka mchezaji wapi? MRI afanyiwe hizo test. Ndio tujue shida iko wapi. So tukaenda Kenyatta tukafanyiwa some test kidogo, but wakatuambia tuone neurologist. But ile date walituandikia sige ngoja, because ilikuwa like March, tukaandikiwa tuende tuone neurologist December. So hapo nikasema sitangoja. Nikaanza
kutafuta neurologist, the best neurologist in Kenya, nikapata, nikaenda kwake. So vile nilienda kwake, akatuambia we need to do so many tests tujue shida ya Otuoma. And tukapelekwa Aga Khan. Aga Khan ndio Otuoma alikuwa sasa diagnosed with motor neuron disease, ALS. Motor neuron, it affects nerves and brain. Yani ina affect two nerves daily. Kila siku unapata ina affect two nerves zake. So, and hiyo news hatukuichukulia vizuri. Tukiambiwa ati motor neuron haina kiwa. You can only manage it. But tulikuwa mimi na Otuoma tunajiuliza ugonjwa gani haina kiwa? The only ugonjwa yenye tunajua haina kiwa ni yenye watu kila mtu anajua, unaona? But why hii ya nerves haina kiwa? So hatukuichukulia, yani hiyo ndio final. After hapo, before tupewe the story ya motor neuron, nili-update Otuoma, ilikuwa birthday ya Otuoma, nika-update kwa Facebook. I can't explain vile your speech imeenda, nini imefanyika kwa life yako sahi. So people were like, ma sports bloggers, wakaanza kutupigia simu, wewe umeandika kitu, what's wrong with mchezaji? Kaambia Otuoma amegonjeka, and I thought that ni situation yenye kama bibi naweza handle, but imepita. So wakaniambia niangalie, nichukue hizo mabarua tuone vile tunaweza saidia Otuoma. So from there ndio story Otuoma ikakuwa public, and so many people wakasema tuende for further treatment. At first tungefa kwenda Germany, but hatukupata hospitali, so tukaenda India wakapima the same and wakapata the same. He was diagnosed with motor neuron disease. So the only thing walituambia, you can only manage your ugonjwa through physiotherapy, speech therapy, and some supplements. So from India, hapo ndo I think nilianza accept, but siku accept fully, because sisi kama Africans ama Kenyans watu sema kama ni mchezaji na vile alikuwa mchezaji mkali hivyo, maybe kuna mkono ya mtu, unaona? So kurudi kutoka India ilikuwa sasa nianze kutembea kwa mapastors. But after kutoka India nilisema sita post anything ya Otuoma. Nataka kuiweka chini ya maji, nikitembea hizo kwa maombi, nione kama ni mkono ya mtu, asione moves zangu sana. So watu wengi wali request Racheal peleke Otuoma kwa Pastor Ezekiel, mpeleke kwa Pastor Kakande, mpeleke kwa Pastor sijui nani. Nilikuwa nasikia peleka sijui Siaya naenda, Bungoma naenda, wapi naenda, unaona? Everywhere mimi nilikuwa naenda, cause that time wenye wali cater for everything, it was Odibets ndo walitupatia medical, hiyo kustay, air ticket, kila kitu mpaka nyumba yetu, a 1 year rent, upkeep, kila kitu. I don't usually advocate for, I don't advertise betting companies, but shout out to Odibet. Yes. They did that. Yeah, Odibet did that, and mpaka sahi mi na appreciate Odibet. Cause bila hao, I think bado tungekuwa on denial that Otuoma hana hiyo motor neuron. But vile ilikonfirmiwa India, I think hapo ndo nilikuja kuanza accept. But Odibet walitusaidia big time. Shout out. Yeah, Odibet, thank you. Yeah. Na appreciate until today. So from there, ile pesa tulipewa upkeep na Odibet, I think ndo nilikuwa natembea nayo after kurudi kutoka India. Yes. Juu ningetoa pesa wapi? Sasa hiyo Otuoma hakuna timu inamlipa, unaona? So after hapo ndo nilikuwa na kimbia na Otuoma, nimeambiwa enda Nyakach, mimi huyo na Otuoma chini ya maji, enda sijui Siaya, mimi huyo chini ya maji. But again, ikafika mahali nilikataa tena siendi kwa any pastor.
Pastor alikuwa anakuambia nini? Pastor alikuwa anasema ni, wengine walisema ni familia, but mostly walikuwa wanaona ni wachezaji wenzake. Walikuwa wanasema kuna mchezaji alimwendea vibaya, kuna nini imefanyika ball, au ndo amemrudisha nyuma. But nilisema ni God anajua everything. Hebu acha ni amini kila kitu, niende kwa huu Pastor Ezekiel and Pastor Kakande. So I decided kwenda kwa Pastor Ezekiel. Na hiyo siku, hiyo prayer day, kumbe ilikuwa live. People were watching hiyo prayer. So watu walikuwa natujua, tulifikiwa. Watu walikuwa natujua, walituona niki-explain. So pastor kamwombea hapo, nini, vitu kama hizo. So later that after hiyo prayer, ndio watu wakatupigia. Kusema, Racheal, kwani Otuoma kupona after kutoka India? So unajua nimekuambia niliiweka chini ya maji, sikutaka anything to do like kumweka everywhere. Yes. Nikawambia watu wakashtuka. So hiyo video ya Pastor Ezekiel ikaenda tena viral. Otuoma japona, Otuoma na need help, hivi nini, vitu kama hizo. After Pastor Ezekiel, pia yeye alisema ni from home, kuna mtu alimwendea vibaya home, au wachezaji, kuna mtu anataka kumzima, vitu kama hizo. But sasa mimi nilibelieve ataomba kila kitu ikuwe sawa. So kuna mtu anachukua nyota yake? Walisema kuna mtu amechukua nyota ya Otuoma. Yeah, so from Pastor Ezekiel tukarudi home, tuone kama kutakuwa na change. Sikuona, tukaenda tena Kampala, nikashika njia, nikapeleka Otuoma Kampala. Kakande? Kwa Kakande. Yeah. Kila kitu pia ikaenda hivyo vile ilienda tu kwa Pastor Ezekiel, tukarudi. So from there, family tukakaa chini. Mimi nikawaambia, hii ni ugonjwa, tuache kuweka kila kitu ni maybe ni urogi, maybe mtu amemwendea vibaya, maybe ni mkono ya mtu. Mimi sikutaka ikue hivyo. Unaona, sikutaka yani watu wasione hivyo. Kama ugonjwa imeonekana. I think kama mtu amekuendea vibaya, labda ugonjwa yezionekana. But hii yake ilionekana. Hapo ndo nilikuwa nimeanza kurudi back, nasema hii kitu si ugonjwa, si urogi. Wacha tuiwachie kwa mkono ya God. Unaona? Hii ni ugonjwa tu yenye iko. And madaktari walisema tuangalie kwa wazazi, maybe kani genetic. Yeah, because walisema ni genetic. So from there, yeah, we are here. Oh. Yes. Yeah. You know, it's how may explain, but sasa for you, what was going through your mind? How are you coping kumuona akiwa kwa hiyo situation, knowing now you really have to take care of him, change him, feed him, kila kitu, lifestyle yenyu ili change ama ilibaki the same? Yeah. Okay, for me, haijaikuwa rahisi. Tangu Otuoma agonjeke from 2020, my life ijawahi kuwa the same. Cause one, hawezi lala. Otuoma ni mtu anasikianga pain anytime. And sijai kuwa at peace because seeing someone you love akiwa kwa hiyo situation ni uchungu sana. Very, very painful. Huyu ni mtu najua alikuwa tu sawa, anacheza boli yake. Saa hii yeye ni mtoto. Anakaa kama mtoto. Unaona? Si kitu rahisi sana kuona somebody you love ana struggle na ugonjwa hivyo. It's something not si rahisi. Si rahisi kabisa. Yeah. Do you converse? Do you have a conversation? Sometimes, but ni hard sahi because the speech haiko clear. Okay, kwa sahi mali tumefika, Otuoma ako kwa wheelchair, Otuoma hizi ongea, Otuoma hizi tembea, Otuoma hizi jifeed. Na hizi enda kwa choo peke yake ajisaidia ama aoge ama avae hawezi. Ni mimi nimfanyie hizi vitu zote. Unaona? And hata yeye sometimes yeye ulia, ana break down, anajiuliza hii ni nini ilikuja kwa maisha yake. Unaona? So it's not something easy for him pia. Ni ngumu
kwa sisi wote. Juu mimi watu semanga Mungu angekuwa anawekea mtu vile mbele ingekuwa inaenda kukua, I think tungei-change mbio sana. But what I know with Otuoma is a fighter. For 4 years amekuwa kifight. Otuoma is a fighter. Tena very strong man. Unaona. Hiyo kitu yenye napendea pia Otuoma, ako na ile strength yenye ye mwenyewe pia anajiamini. Na napenda huo bwanangu sana. One thing kwa nini nimestick na Otuoma, Otuoma alinipea respect. Unaona? Ile shima yenye bibi anapewa kwa nyumba yake. Unaona? Otuoma alinipatia hiyo respect. Na Otuoma alinipenda sana, yenye sahi akiwa kwa shida hivi siwezi mtoroka. Nikikumbuka ile life tulikuwa tunaishi na Otuoma, na sahi life ili change. We used to kuishi hiyo life poa. Si kama sahi. Sahi unajua kukuwa na mgonjwa kama hiyo, una need tu ile, una need do ndio maintain Otuoma. Kumanage Otuoma ni pesa. Unaona? And sometimes hata tulikuwa tunakosa hata hiyo pesa ya dawa. Tukitoka India, after mimi kuzunguka na Otuoma everywhere, of course pesa iliisha. Yenye Odibets walitupatia ya upkeep iliisha. And I was afraid kurudi tena kwa watu. Otuoma, yes, Otuoma kwa hivi hakusikia poa. Unajua so many people wanaweza sema you are taking advantage of your hubby because ako kwa hiyo situation, but hawawezi elewa. Kama we mwenyewe hujavaa hiyo kiatu, you will never understand hiyo situation vile iko. So ushaisaidiwa mpaka unaogopa kuuliza, Lynn nisaidie tena hii na hii, Lynn tena nimerudi, utaogopa. So mimi nilifika mahali nikaogopa hata siwezi uliza watu, Otuoma bado kwa hivi na hivi na hivi. Ndio nikaambiwa no, huyu ni mchezaji anajulikana, Otuoma anafaa kusaidiwa hivi na hivi. So kukuwa na Otuoma, you have to kukuwa tuna pesa tu yenye inaweza msaidia. Financially lazima ikue. Unaona? Cause everything ya Otuoma ni pesa. Unaona? So kwa Otuoma siwezi toka. Siwezi toka kwa bwanangu. Have people told you to leave? Yeah. Friends. There's a friend of mine aliniambia, ingekuwa ni wewe, let's say kitu ni opposite. Otuoma angekuwa hapo, Otuoma angekuwa hapo. Sasa hiyo ndio Otuoma angekuwa na madem, hata angekuwa shaoa, angekuwa ku replace, but sikusikia. Because mimi ndo najua ni nini bwanangu ana mean to me. Unaona? So many friends walikuwa wananiambia, Racheal wewe wacha. Wewe unajua wachezaji. Ingekuwa ni yeye, angekuwa kutoroka amekupeleka hata kwenyu. So mimi sikusikia hizo. Nilisema no. Mimi ndo najua mali Otuoma tumetoana. No, wacha tu ni stick naye. Hata kama atakuja apone a change, mimi nitakuwa nimeplay part yangu, God atakuwa ameona enyewe uli stick na bwanako. Unaona? But si ati friends waniambie nitoke because wanaona Otuoma atakuja kunicheat baadaye. Unaona? Yeah. So he gave you the best life kabla ya hii ugonjwa. Otuoma, yes. Otuoma alinipea life. Cause unajua nini? Mimi nilijua Otuoma kama hana anything. Like alikuwa anaishi kwa mamake. Unajua alikuwa anaishi around Jogoo Road, Mbotela. There's easy extension. Kuna main house and extensions. So Otuoma used to stay kwa hiyo extension. And kwanza alikuwa so proud kunikatia, then akanipeleka kwa ile mabati. Na nilimuaccept kwa hiyo mabati. Then later tukaanza maisha yetu, tukachange life yetu. So mali nilitest Otuoma, nilijua Otuoma kama hana do. Na tena kakuja kakuwa na do. Hakuwahi change. Ile watu semanga mwanaume akipata pesa change nini, hapo ndo nilijua Otuoma hakuwahi change. Yeah. So anything I wanted Otuoma alikuwa ananipatia. Wow.
nikiwa na shida gani kwetu alikuwa anatatua. Yes. So Otuoma ni mtu, yani nampenda sana vile yuko. Nilimpenda vile yuko. Juu nilimpenda kama hana pesa. And now saa hii hatuna hiyo pesa. I'm still here. You're still here. Yes. How is his mom? His mom ako poa. She's doing good. Ako tu around Jogoo Road bado. Yeah. Mko aje? Tuko poa kabisa. Yeah. She supports you guys. Yes. Okay. Yeah. Marafiki wa Otuoma wako wapi? His friends, watu walikuwa anacheza na yeye, the footballers. Unajua akiwa hiyo place alikuwa na watu. Bado wanakujanga kumuona. Marafiki za Otuoma mimi siwaonangi, to be sincerely speaking. The first year and the second year, at least they were there. But vile time imekuja ika move, marafiki zake siwaonangi hata kidogo. Hata how players siwaonangi. So wali disappear tu. Yeah. But mimi najuanga kuwa na shida ndo ujue marafiki. So Otuoma ame learn a lot from his situation yeye yuko. Ameona his situation imetoa marafiki zake wenye alikuwa so close now. So kwa marafiki no. Same to me. Pia mimi marafiki zangu wenye nilikuwa naita marafiki hawako. BFFs walienda. Na it's just you and your husband. It's me, my hubby and our best couple. Hao wametushikilia sana. You have a best couple? Yes. Wamewashikilia? Tena sana. What do they tell you guys? Nikuwe strong. Good. Our best couple wanasema sisi ndo tungefaa learn a lot from them. But now how ndio wana learn from us. Unaona? Mimi napenda Nelitieti and the family. I love them so much because wametushikilia. There is a time fans, naweza sema fans ama hizi social media, of course watakuattack, unaona? Watakuattack, wataona you are taking advantage of mgonjwa. But our best couples walisema hawawezi sema kitu kama hiyo, watasimama na sisi, yani watatu encourage. And they always come here, wanalala, wananisaidia kuangalia Otuoma over the weekend, wanarudi home. I love that. Yeah. What do you do when people try to come na like invade? Niliona place someone was busy flirting with your husband. How do you tackle such things hata mkiwa in such a situation? Vitu zingine musema ni social media thing. In real life, I know Otuoma. Unaona? Musema wacha wafanye, wajifurahishe. But in real life, wasikuje mbele yangu wakifanya. Because as a wife, lazima nitareact. Yeah. Uwezi penda tu bwanako ananiniwa tu na wasichana. Of course, kama bibi utasikia vibaya. But kama ni hiyo kwa social media, unaacha wajibambe. Wacha wajibambe. Let them jibamba. Wakuchemshie maji. Wakuchemshie maji. Exactly. How did you ulikuwa ume-envision life yako itakuwa aje na ni nini imekusaidia kuadapt? Well, we have so many plans with my hubby, but hii ugonjwa ili shut hiyo dream yetu. Cause me, Otuoma nilikuwa najua ni player, anaweza enda acheze majuu. And life yetu ige change from there. But kila kitu ni mpango ya God. Life yetu tulikuwa tumepanga tutakuwa na family kubwa, tujenge nyumba yetu, tuishi pamoja. Yani life yetu tu ikuwe tu poa kabisa. But now hii motor neurone ilikuja tu kwa hii familia yangu, ikashat tu dreams zetu. Yeah. But you are still here.
I'm still here. Still surviving. Yes. Still thriving. Yes. You know, and it's not over until God says it's over. Cindy, Yes. congratulations on your village house. Thank you. Thank you. How did that come about and how do you feel about it? Actually, ni mimi nilidecide because in Luo land wanasemanga kama mwanaume hana nyumba, Yes, ana kitu ya maana kwa maisha yake. So niliona Otuoma hana nyumba ushago, and there is a FIFA fund ilitoka, ilikuwa towards Otuoma, and nilisema hii pesa nimeipata, wacha nisiitumie kwa kitu ingine, hata kwa hii ugonjwa yake sitaki kuitumia. Wacha niende nijenge Otuoma nyumba yenye hata yeye mwenyewe akiona atasema yenyewe bibi yangu amenifanyia kitu ya maana. yes. And nikapigia mam, nikamwambia nataka tuende ushago Otuoma ajenge vitu kama hizo. Tukaenda mara ya kwanza ikafanywa 1 2 3. So tukarudi ile time sasa tuko hapa hivi, nyumba inaendelea kujengwa. Sikuwa namuonyesha hata sikuwa namuonyesha vitu mingi sana. So towards the end ndo nikamuonyesha 1 2 3. But time tulikuwa tunafanya hiyo interior, ni kuweka wallpaper and everything, sikumuonyesha. Yeah. So nilidecide wacha Otuoma kwetu na nyumba mzuri ushago. Cause TikTok, naweza sema TikTokers pia wametusaidia towards that house. Cause FIFA fund haigetosha hiyo nyumba. Hiyo pesa yenye FIFA walitoa haigetosha hiyo nyumba. So TikTokers pia walitusaidia. Wali come through. Hey, watu walikuwa natoa, mimi natoa simiti 10. There you go. Mimi natoa lori moja ya mchangarao. Yes. Mimi nalipa rangi. Yeah, watu walikuwa nachukua parts. Yeah. Yeah. So naweza sema TikTokers wali play a big part ya hiyo nyumba. Yeah, I love TikTokers. Yes. Wakiamua. That's it. Bora usiwatende, wakiamua. Wakiamua, wameamua. Ungetaka kuambia aje before we continue? All those people, including FIFA fan. Lakini tuanze na TikTokers. TikTokers generally kwa hii nyumba yangu naweza sema ni TikTokers ndio wanafanya tuna survive hapa. Oh, really? Because so many well wishers wametoka TikTok. Unaona? So to TikTokers, you guys, God bless you. Amen. I know mnapenda Otuoma, mnatupenda, and mnatuombea Otuoma apone, and your support. You guys amjai hata msikie Otuoma this, Racheal this, kuna wale bado watasimama na sisi. Watasema no, the Otuomas wana need help. Good. Unaona? I'm just really thankful. Yani God our bless sana TikTokers. Because hao ndo wanafanya saa hii Otuoma anaweza patata saa zingine dawa. Otuoma tunaweza patata mafuta ya gari. By the way, someone alitu bless na gari. Oh, come on now. For real? Yes. There's a time nilienda live and Otuoma kulikuwa na baridi. And Ubers zilikuwa busy, alafu zingine zikikuja wataki kubeba wheelchair, maybe boot ni ndogo. So there is this well wisher which si wa Kenya, ni watu wa nje, but si wa Kenya. And these people waliona, hey Racheal, kwani hamna gari? Why Otuoma anateseka hivi akienda usi? Ama wewe unateseka kumweka sijui wapi, hakuna mtu anakusaidia. Kaambia we don't have, tunatumianga Uber. So this person akawekanga hiyo kitu kwa akili. That is June. Tulipewa gari, ndio hii hata kifungu. Tulipewa gari last month. Mmepaka hapo kando yake. For real? Hiyo ndio yetu. Yes. Oh, congratulations. Thank you. Oh, ungetaka kuambia nini? That family is a blessing to us. Even yesterday we talked video call almost the whole day. So the family said, watakuwa kwa maisha ya Otuoma. Ni family inapenda prayer sana.
And walituambia, waliomba sana, wakaambia God, hii family kutoka Kenya hatuwajui, wanatoka Zimbabwe, hatuwajui, ni nini tunaweza wafanyia? So yeye na bwanake wakasema they will help hii na hii na hii. But the major thing walikuwa naona tunateseka ni vile transport vile tuna move around na Otuoma naka kwa nyumba sana, kutoka naye lazima uitishe Uber. So that family walitu bless na gari. Amen. And may God we do appreciate. May God add Amen. to their cup. Amen. May they never lack. Amen. May they never lack. Amen. How do you feel when you get this support from strangers? You know, I think the irony is the ones you think are your friends, they exit. Exactly. The ones you've never met, they come in. Exactly. How does it make you feel to be getting this massive support from absolute strangers? What I can say is this. If you understand what is motor neuron disease, I think utafeel Otuoma. Because these well-wishers wanajua ALS ni nini. Kuna wenye hata washaangalia wale wagonjwa wenye wako na situation kama ya Otuoma. So they know kile Otuoma na feel na kile mimi as a caregiver nasikia. Unaona? So how kustand na sisi, walisema Racheal, we know what you're going through. Na yenyewe bila support, Racheal hautaweza. So mi nasikia vizuri sana vile najua kuna watu wana understand Otuoma anaugua nini. And vile wana understand hivyo, ndio the more wanasema no, Racheal ana need kusaidiwa, Otuoma ana need kufanyiwa hii na hii. So kwa wale well wishers wenye wanatusaidia, keep on kutusaidia. And anybody mwenye anaweza saidia Otuoma, cause situation ya Otuoma ni kumanage. Motor neuron is not curable, so we can only manage it. If anybody ana feel kusaidia Otuoma, akona hiyo hati ya kusaidia Otuoma, tuko na namba, unaweza tusaidia ama kutusupport through 0748 369 029. Full names? Racheal Otuoma. Okay. 0748 369 029. Okay. Racheal Otuoma. Good. Tuta appreciate your support, guys, na mbarikiwe sana. Yeah. That's beautiful. I just love that. You are surrounded by people who are praying for you. Yeah. People who are helping provide for the both of you. Job umeacha ama unaendelea? Siwezi endelea because the situation is getting a little bit worse. Where are we now, situation-wise? I saw so many people were happy venye alisimama and stuff. Sasa tuko wapi? Kwa sai tena amerudi chini tena kidogo. It's the same, haezi tembea, haezi ongea, haezi kula mwenyewe, haezi fanya anything ya mwenyewe. So mimi ndo namfanyia hizo vitu zote. Okay. Unimkulishe, nimuogeshe, nimvalishe, yani generally everything. Cause Otuoma ako kama mtoto sai. Yeah. Okay. And kuna kitu umesema, sitaki tumalize kabla tujatackle you as a caregiver. Because I feel like when we are talking about watu sasa wenye, for example, Otuoma, we forget now the caregiver. Exactly. What they go through. What do you go through? And for any caregiver that is watching, ungetaka kuwa advice aje ama tips gani ungetaka kuwapea za kumaneuver around? Okay. Being a caregiver is not easy. One, mi naweza sema it's traumatizing kuona everything around the patient vile yuko. Being a caregiver utajajiwa sana. Tambiwa vile, like kama mimi for example, anatekio situation ya bwanake, anataka pesa. Ona hata venye anakaa. Ona vile amepaka ka Iyo makeup ni ya pesa ngapi? Yeah, unaona vitu kama hizo. So being a caregiver inafaa ukuwe na roho ngumu. Yani kuwa tu roho ngumu.
usisikize ni nini nasemwa huku, ni nini nasemwa huku. Cause ingekuwa ni mimi nasikia nini nasemwa huku, there's so many things watu wamesema about Racheal Otuoma. And haijanitoa kwa Otuoma. I'm still here with my hubby. And some people walijaribu pia walikuwa nataka kutake advantage of Otuoma. Ningependa kuwataja but sitaki kuwataja. Wacha nikwambie, ukisaidia Otuoma, like Lynn, wewe umesaidia Otuoma and you know Otuoma very well. Ufai kunicontrol kwa ndoa yangu. This is my marriage. Sikatai Lynn, you should help Otuoma, si ndio? Yes. Because wewe ni rafiki Otuoma. Yes. But usinicontrol kwa hii ndoa yangu. Kumbuka Otuoma is my husband. Wewe ni rafiki yake. Unaona? So if anyone anasaidia Otuoma and anataka kucontrol caregiver and hajui huyu caregiver anasikianga aje every day, cause most of them hawajui behind the scene vile iko. Mimi ndo na struggle na Otuoma hapa behind the scene. Mimi nitawawekea video muone na dance ya Otuoma, nione tumeenda mahali na Otuoma, but behind the scene Ujui caregiver ana feeling aje. Ujui caregiver hata kukula akulangi. Ujui caregiver analianga aje. Unaona? So many people wanasahau na caregiver. Mental health ya caregiver iko aje ndiye angalie mgonjwa. Unaona? And some friends of Otuoma hawakuwa ona vitu kama hizo. Hawa wanaangalia Otuoma peke yake, but wanasahau the caregiver. Leave alone your part ya wife, the caregiver. Hawajui mental health ya huyu caregiver iko aje ndiye akae na Otuoma. Yeah. Hiyo ndio pata waoni. Hiyo ndio pata wanaangalia, hiyo ndio pata wanaangalia. But another part yenye pia wanaangalia sana vile una receive hizo support from well wishers. Hiyo ndio pata wanaangalianga sana. Wanasahau mgonjwa ni wewe unamwangalia, unafaa kuwe strong ndio mgonjwa kuwe strong. Unafaa kuwe tu happy anytime, hata kama unajaribu kulia mbele yake hata ufai kulia. Unajificha. Hawajui hiyo, but hawa wanaangalia vile ana receive support. Unajua hiyo ndio kitu watu wajuangi. And hiyo ndio kitu inahatingi caregivers sana. Na kujajiwa sana. Unajua caregiver, mimi naweza sema on my side, people judge a lot and hawajui kile mimi na Otuoma tunasikianga kwa roho yetu. Cause Otuoma yeye huona hizo vitu zote. Hata saa zingine ni ananionyesha ya umewekwa place fulani ndio hii. Unaona? So musema kama hujai kuwa na mgonjwa, never judge. Kama hujai kuwa na mgonjwa, never judge. Ujui kile huo mgonjwa anasikia ama mwenye anamwangalia as a caregiver anasikia. Cause musema hata au marafiki zake ningependa kuwapatia hata Otuoma for 20 minutes. Lynn nakwambia hawataweza. Umeona tunaishi first floor. Umejiuliza tunashukishaje Otuoma? Hawajuangi hiyo. Tunampandishanga aje? Hawajuangi hiyo. So people judge a lot na wajui kweli maliko. And mimi niliambia Otuoma, niko ready kuchukua hizo stones na tupiwa because of you. Wacha tu nitupiwe hizo mawe. Lakini sitatoka kando yako. Wacha nitukane, wacha niitwe majina juu nimesimama na wewe, but sitatoka because of watu wanasema hii na hii. Beautiful. Yeah. So caregivers wanapitia vitu mingi sana. But wasisikie kitu watu wanasema, hizo vitu watu wanasema, hizo noise, hizo ma trolls wasisikie. Au wa focus na patient. Yeah. Good. What has been your kwa hii situation yote? I know there are beautiful moments and I know there have been sad moments, but what has been your best moment kwa hii situation yote? Niko na best kweli, mimi naonanga tu hata kuna best. Leo tumeamka. Ni best. Mi situation yangu na feelingi tu ni kama kuna tu kitu mbaya tu. Sionangi nikiwa happy vile nilikuanga happy kitambo. Cause mi natamani tu Otuoma tu asimame.
arudi tu kwa maisha yake tu. Yaani kila kitu tu irudi tu vile tulikuwa. Hiyo ndo natamani sana. Best moment It's yet to come. I'm praying zikuje. Zitakuja. Yeah, I'm praying zikuje. Uzuri zinakujanga kazi zimefuatana. Ushona venye life inakuanga saa ingine vitu zinakuja tu kazi zimefuatana tu. I'm praying for that, for you. Zikuje. Amen. Kama zime double, everything double. Amen. If Otuoma akiwatch hii, najua ata watch na najua ako huko ndani. Maybe ukiangalia hapa ungetaka kumwambia nini? My hubby, I love you so much. Na unajua nakupenda sana. Ngoja, acha niwaletee Otuoma, my people. Yes, ameland. Sasa, Racheal. Sasa, Otuoma salimia watu pale. Say hello. Hello. Uko aje? Uko poa? Mimi unajua hata kuona akiwa hivi ni blessing. Nimeuliza Racheal angetaka kukuambia nini. Nikaona hakuna haja iseme kwa kamera kuzuko hapa. So Racheal, ambia your hubby chenye ungetaka kusema. To my hubby, I love you so much. I love you so much. Keep on fighting. And usi give up. Keep on going. Unajua siwezi kukuacha. 100%. So hata anybody aseme nini, I will be here. Sita kutoka, sitaenda mahali. Wacha tu nipigwe vita because of you. Because ni sisi wawili tunajuana. Hakuna mtu mwingine anatujua, ni sisi tu wawili. So jua nakupenda sana. Hata ukiwa kwa hii situation, I will keep on loving you. Vile nilikuwa nakupenda ukiwa sawa. You've done good. Ni wawili sawa. Sawa Racheal. Seeing him like this in a break heart. One step at a time. Sindio? Otuoma. Najiulizanga what really happened. What really happened to my hubby? Otuoma kwa hivi. Baby, itakuwa sawa. Najua Mungu atatufanyia miracle yenye watu watashtuka. Wewe ndo utakuwa wa kwanza kupona na motor neurone. The pain nasikianga kwa roho yangu, maybe ujuangi, but mostly mulia. And you know, saa hii sikuli because of hii situation yote. Najua tunakupenda sana. Na kuomba sana, keep on fighting.
Si give up, keep on fighting. I'm here kukupea hiyo nguvu ya kufight. Sawa? We ni legend. Bado, sawa. We ni legend. And we love you so much. Na there's a reason you are still here na sisi. Na God anakuonekania bado. No wonder tumeamka leo. Usisahau. Mpira ama bila mpira. Football ama bila football. We bado ni legend. Sawa. Sawa. Hapa you have mtu wako. Anakupenda, unampenda. Every day one step at a time. Sawa. Yeah. Racheal, you've done good. It's not easy It's as not. people sees, but najaribu sana kuwa strong because of him. Hata yeye anajua. Anajua vizuri sana mimi ndio nguvu yake. Yeah. You've mentioned your mental health for both of you. Mumeona therapist? Ndio tulikuwa tunatafuta therapist wangu. Niende therapist. Uko na wako? Sasa ndio tulikuwa tunatafuta. My best couples wanaangalia. Wanaangalia? Yeah, wakipata nitaanza sessions zangu. Okay. Yeah. If you have your person, we get the tafuta therapist, send me hizo charges. Sawa? Thank you. Sawa. Ukikosa pia, I can recommend one in-house. It's good. It's important. Na so far, we are trying. Sindio? Just seeing him here is a miracle. Yeah. Breathe if you have to breathe. You're allowed. Yeah. You've really done good. Yeah. Sawa. You've done good. Okay? And you see? He knows. Sindio? He knows. And sisi, watu wa LNN, everyone that is watching, you guys will never lack. Amen. Because my people are amazing. The people who watch this show, the people on TikTok, the strangers you've never met, they are amazing. And they will support you guys mentally, spiritually, financially. You will never lack. Amen. You will never lack. The biggest kitu tunaweza chukua off your shoulder ni kumake sure hata mkitaka mafuta ya gari iko. So I know my people are already coming through. I know they are already coming through na mshikiliane. Mimi nikiona aki. You see? Mimi nikiona, by the way, nikiona Otuoma hapa aki smile, for me, that in itself is beautiful. There is this part yenye wish Mungu agetu grant tu. Sasa hiyo Otuoma angekuwa na watoto wawili, but tulipoteza watoto wawili through miscarriage. And I know God atakusimamisha na tupate watoto wengine. Juzi aliniandikia message. Anajua nilikuwa smart sana. Akaniambia utazaa watoto warembo. God atatu grant your wish yetu, your prayer yetu. Yes. Sindio? Yeah. Na uendelee kukaa smart. Si unaona akiona uko smart anafurahi? Sana. Anakuandikia message, anakuambia. Ananiandikianga message. Unakaa vizuri. Utazaa watoto wazuri. Yeah, so fight too, babe. Fight too. Keep on fighting. Uta overcome. Sawa. Usi lose hope. Juzi alikuwa analia and nilikuwa na feel ni kama ana lose hope, ni kama anajiuliza maswali mingi. So don't lose hope. Fight.
kama mimi ndo niko strong, fight. Sawa? Nakupenda sana. Good. Yeah. Sindio? Unampenda. Usigoje kuandika text. Yeah. Mimi nakuashua anakupenda, sindio? Otuoma, God akubless. Mungu aende na nyinyi na family yenu. And may all iko hapa ndani, hizo desires, may your heart desires come true. Sawa? Okay? Ambia watu wangu bye. Ambia my people bye. Bye. Racheal, ungetaka kuambia watu nini? The only thing naeza ambia watu, keep on praying for Otuoma. Otuoma na need your prayers more. And keep on supporting Otuoma. Otuoma pia na need support yenyu sana, cause kumanage hii ugonjwa yake, we really need support. So anybody out there, keep on praying for Otuoma and supporting Otuoma. And to our fans, to those people who love us, to our well-wishers, we love you so much. And may God bless you all. Yeah. And may he bless also the both of you. Amen. And your future generation. May his wish come true. Sini sawa? Mi asanteni kwa kunikaribisha kwa hii nyumba yenu. Karibu. Ni smart sana. Nime appreciate just being here. You are warmed from the first time tuliongea. And just letting us into your private space. I don't take it for granted. And also my people at home, even before before ni end, kuna kitu ingine? No, we are good? Yeah. Yes, before hata ni end the conversation. Mnaona hiyo namba imekuwa hapo kwa screen? Chezeni kaa nyinyi my people. If there's one family we can even bless as we go into our holiday, ni hii family. So hiyo namba yenye iko kwa screen hapo, chezeni kaa nyinyi. Chezeni kaa nyinyi, cause I know they've done so much already. Like they've gone through the most pamoja. The best we can do, as I said earlier, ni kumake sure hata gasi kisha hawatashindwa kwenye hiyo pesa itatoka. So the number on your screen there, kama unaweza, only if you can. And also remember, you can sending in your support through different ways. Emotionally, unaweza check up on them, uone tu wako aje, mnawaombea, anything spiritually, financially, if you can, we will really appreciate it. I've loved being here. Nakaa kuna kitu history imenifundisha, by the way. Ukitafuta mtu, tafuta tu mtu unajua, no matter kitu iki happen, huyo msee anaweza kushikilia. Tafakari hayo, huyo msee anaweza kushikilia, like kushikilia. Usijaribu. Mse anaweza kushikilia. And I know you guys will come through for this family. Of course, the way Maridadi Motors have come through for us, we wouldn't be here without their help. These episodes take a lot, guys, to film. There's an incredible team that works on them. We have a full office that we need to cater for. So when I see people like Maridadi Motors coming through, I always say thank you so much. So, and any more support, if you're looking for a car, if you're looking into investing, if you're looking for a driving school. Also, they have sparkling, peleka gari yako, sasa penye utakuwa unapeleka gari yoshwe, kwanza na make sure wata kucharge kuosha gari, ni hapo sparkling, na hii carpet. Sawa. At least wafanye siku kadhaa hapo, ndio waseme wali support nani? Otuoma. Si ni kweli? So, pelekeni gari zenyu guys, sparkling, zioshwe na carpets na duvet. And kusema tu asante to them. Eric and your team, once again, congratulations for your awards. When you win, your win is our win. And of course, my team, Muga pale, anabambika sana kuona Otuoma hapa. Joshua, unajua Otuoma? Okay, good. Edgar, unajua Otuoma? Okay, ungetuangusha vibaya sana. Of course, Kev, hapo na Sam also for compiling this episode and making sure it reaches you guys right on time. To share your story, email ndio iyo lynn.ngugi@lnn.digital. Tuonaneni kesho my people at 10 AM. Kwa sasa tunawaambia aje? Bye-bye. 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 Yes.